To run us today in our program, we're really excited and happy. We do have the Executive Secretary of Planning Commission, Lawrence Mafuru. He will be moderating our day. So I invite him to the podium to take us through, and he will tell us. You can tell he's young, he's coming this way. I was like pointing to the stairs. Good. Karibu sana, Lawrence. He will take us through the day and really welcome, just as the other days, we start at 7:15 and we'll be finishing off at 8:45. Karibuni sana. Good morning, ladies and gentlemen. I realize it's been 5 days, very busy, packed, and it's Friday morning. Some people are already in the mood of being spiced towards the spicy islands of Zanzibar. So I'll try and give you a spiced morning so you're ready for the tour of Zanzibar. I realize that this week has been very important for the livelihood of human beings on planet Earth. Debates and decisions about food systems are predominantly focused mainly or predominantly on agriculture and livestock. That's really been our mainstay when we discuss food. In contrast, blue or aquatic food, fish, invertebrates, algae, and aquatic plants captured or cultured in fish water and marine ecosystems have been not only ignored, but haven't really taken a center stage in our discussions. But we do not disagree, all of us here, that blue foods play a role in food nutrition security for billions of people, and many people become even more important as the world seeks to create just food system. I mean just in the sense of the word just, food system. And obviously this type of food will seek to create a healthy people as well as healthy planet. The point I'm trying to make with these opening remarks is that when we embark on food or blue foods, we are indeed going to do two things at a go. We're going to make safety human beings because food from the blue or from the ocean or from the water seems to be safer, but also that will push us to protect the environment that is surrounding the aquatic area, and that will help us make a planet a safer place to be. So it's a double whammy impact. To kickstart this conversation this morning, I'm going to welcome Honorable Suleiman Masood Makame, the Minister of Blue Economy and Fisheries in Zanzibar from the United Republic of Tanzania. I would want to tell you that Zanzibar has been the pioneer of blue economy in Tanzania, and the big brother, the mainland, has been following on this step, on the big steps that Zanzibar has set up. Honorable Makame, please welcome on stage. Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Tanzania, makatibu wakuu mliopo, wakurugenzi wa taasisi zinazojitegemea pamoja na maidara mbalimbali ya serikali, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, wageni wetu waalikwa wote kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika na duniani kwa ujumla, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nichukue fursa hii adhimu kwanza kuwashukuru nyote ambao mmeweza kufika katika mkutano wetu huu leo, tukiwa tunamalizia ngwe yetu ya mkutano huu wa mifumo ya chakula barani Afrika, na leo ni zamu ya uchumi wa buluu. Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar ilianzishwa mwaka 21 Novemba baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Baada ya kuanzishwa wizara hii ilitakiwa kutengeneza au kutandika
miundombinu ya kufanyia kazi, ambapo wizara imeweza kutekeleza kuanzisha sera mpya ya uchumi wa Blue Economy Policy 2022, the recent one. Lakini pia imeweza kuanzisha sera ya uvuvi ya mwaka 22, a new policy for fisheries 2022. Kwenye utekelezaji wa sera hizi, lakini pia tumeweka mipango mkakati wa uchumi wa blue. Tunao mpango mkakati wa uvuvi kwa maana strategic plans for fisheries and blue economy strategies. Tunao mpango jumuishi ambao unakusanya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kuwawezesha wajasiriamali mbalimbali, na kwa kiasi kikubwa ni uwezeshaji wa vijana. Kwenye utekelezaji wa sera zetu hizi zote pamoja na mikakati yake, tumeweza kuwawezesha vijana kama ambavyo mmeweza kusikia katika maelezo ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar aliyatoa kwenye wavuvi. Tumeweza kutengeneza vikundi visivyopungua 577 kwa ajili ya uvuvi mdogo mdogo, na kwa maana hiyo tumetengeneza pia boti 577 kwa kila kikundi kupata boti moja ya uvuvi kwa ajili ya kutekeleza shughuli zao, na tayari shughuli hizi zinaendelea kwa kule Zanzibar. Wavuvi sasa hivi tukiwa tunazungumza wako baharini kutekeleza shughuli zao, na tayari tija imeanza kuonekana. Lakini pia kwenye shughuli zetu za uchumi wa blue tunayo pia mazao ya bahari, kwa maana mazao ya baharini ikiwemo mwani, ufugaji wa kaa, ufugaji wa samaki, pamoja na ufugaji wa matango bahari, sea cucumbers. Na kwenye suala zima la ufugaji tumewawezesha wajasiriamali mbalimbali kuweza kuwekeza kwenye ufugaji, ikiwemo mabwawa ya kufugia samaki Unguja na Pemba tumejenga, na sasa hivi tayari shughuli zinaendelea za ufugaji. Mpango wetu ni kujenga mabwawa 100, mashamba 100 kwa ajili ya ufugaji wa matango bahari, na shughuli hiyo inaendelea, na mwezi huu tayari tutakuwa tumekamilisha zoezi zima la ujenzi wa mashamba ya kufugia matango bahari kwa maana sea cucumbers. Mashamba ya kaa kwa maana mud crabs tayari mashamba yamekamilika na ufugaji wa kaa unaendelea. Jambo jingine ni ukulima wa mwani, ambapo tayari tumeweza kuviwezesha vikundi visivyopungua 500 kwa kuwapatia boti pamoja na vifaa vya ukulima wa mwani. Na tulifanya hivi kwa sababu mbalimbali. Kwanza ni kuwakwamua wananchi na wajasiriamali wa kilimo cha mwani kuondokana na lile zoezi la kufinywa kidogo na wenzetu ambao wanajishughulisha na biashara hizi, kwa sababu wakiwapatia vifaa wana determine pia bei ya kuuza. Kwa hiyo serikali ikaintervene, sio kwa ajili ya kuua wafanya biashara, kwa ajili ya kujenga competition inawafanya biashara. Na kupitia hili serikali imeanzisha kiwanda kwa ajili ya uchakataji wa zao la mwani. Kiwanda chetu kiko katika hatua za mwisho kabisa. Phase 1 imekamilika kwa maana ya ujenzi structure, na zoezi linalofuata ni installation ya mashine kwa ajili ya kuchakata zao la mwani. Nadhani tumeelezwa kwamba kwa Afrika Tanzania ndio mzalishaji mkubwa wa mwani, ndio number 1 kupitia Zanzibar. Tumeanza na kusafirisha tani 16,000 kwa mwaka. Hapo katikati kidogo zoezi zilisuasua kwa sababu ya kuanguka kwa bei, hasa wakulima baada ya kuona tija sio nzuri. Mwamko umepatikana sasa hivi, bei ya mwani imeanza kupanda, uzalishaji umeanza kuongezeka. Target yetu 2024 ni kuzalisha tani zisizopungua 20,000. Tukifikia 2025 ni kuwa na tani 30,000, na tutakuwa tunakwenda kidogo kidogo mpaka kufikia lengo tunalokusudia.
Kiwanda chetu kinabeba tani 30,000, kwa hiyo tutaweza kukifidi kile kiwanda, na surplus tutaweza kutoa nje ikiwezekana. Lakini pia tunao mpango wa kujenga kiwanda kingine hivi karibuni, kwa sababu kile cha kwanza kitazalisha karajina kwa maana ya ile step ya mwanzo ya uchakataji. Kiwanda kinachofuata kitakuja na ile end use product, zikiwemo madawa, vipodozi, vyakula vinavyotokana na mwani na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo zoezi la uchumi wa bluu linaendelea, lakini kwa upande wa pili, Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi inahusika zaidi na suala la oil and gas, ambapo tayari tumeshaanza utangazaji wa blocks zile ambazo ziko kule Zanzibar. Nitumie fursa hii kualika wote ambao wana nia ya kuwekeza kwenye blue economy, kwenye mafuta na gesi, uvuvi wa bahari kuu, ambao ni moja katika eneo letu la uchumi wa bluu, waje Tanzania kwa ajili ya uwekezaji. Wakiwekeza vizuri viwanda vya kuchakata samaki, basi tutakuwa na uhakika wa chakula aina hii ambacho Watanzania bado wana gap kubwa kwenye ulaji wa samaki zaidi kulinganisha na vyakula vingine, ambapo wataalamu wanatuambia kwenye samaki kuna virutubisho vingi ambavyo vinaweza kujenga mili na resistance ya pamoja na kuprolong hata maisha ya binadamu. Na nichukue fursa hii pia kueleza kwamba tunazo fursa za uwekezaji kwenye sea cucumbers, ambapo ni very potential katika eneo hili la uzalishaji wa matango bahari. Baada ya hayo, naomba kwa sababu leo ni siku ya uchumi wa bluu, niseme tumejipanga vizuri kueleza dhana nzima ya uchumi wa bluu, na wataalamu wataeleza kwa upana zaidi kwenye suala zima la uwekezaji. Tunaye mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Uwekezaji Zanzibar ZIPA, Dr. Sharif, lakini pia tunaye katibu mkuu Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar, Dr. Abudu Suleiman Jumbe. Kwa pamoja watatoa ile general pamoja na technical issues ambazo zinaweza kutusaidia na kuwavutia wawekezaji kuja kuwekeza katika nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kusema hayo, moderator, nikushukuru na asanteni sana kwa kunisikiliza. Another round of applause, ladies and gentlemen. The Tanzania Development Vision 2050 regards the blue economy as a priority area for the next 30 years, and the development of the sector is essential for the island to reach its ambition to become a middle-income region in 2050. This would require further development activities on Zanzibar Maritime's exclusive zone, which is 91 times larger than its land area. The sector is already key today as it represents 5% of the Zanzibar economy, employs 20% of the population across the value chain, and provides for 90% of the animal protein needed in Zanzibar. Let's showcase that through a video. Tanzania's 1,424-kilometer long coastline, along with numerous lakes and rivers, are helping to nurture the country's blue economy. The Blue Economy Initiative is championed by the revolutionary government of Zanzibar, where the concept of a blue economy extends beyond just seafood to include spices. If you're an investor with an interest in marine and freshwater resources as well as spices, this one's for you. In the fisheries sector, the government's objective is to expand and enhance fishing and farming for both local consumption and export, thereby reducing reliance on imported fish products. Annual demand in this area stands at 350,000 metric tons against a supply of about 4,000 tons. This gives a rise to a gap of over 330,000 metric tons and offers substantial investment opportunities in aquaculture technology, hatcheries, cold chain facilities, processing and packaging of fish. In the fisheries sector, we cannot forget about tilapia, a prized fish species in Tanzania. The government's objective is to expand and enhance tilapia capture fishing and farming for both local consumption and export, thereby reducing reliance on imported food products. Here are the opportunities available in deep sea fishing and processing. Sea fishing is a crucial component of the blue economy in Tanzania, providing employment and contributing to food security. With vast coastal waters, the region has the potential to support both artisanal and industrial fishing activities.
Opportunities in the sector include sustainable fishing practices, implementing sustainable fishing practices and regulations to prevent overfishing and protect marine ecosystems. Opportunities are also available in value addition, investing in processing and value addition to fish products such as filleting, canning, and freezing to increase export potential and revenue. Developing cold storage and transportation infrastructure to ensure the quality and safety of fish products. Export opportunities. Accessing international markets for high-quality seafood products, generating foreign exchange earnings. There's room for improvement in terms of quantity, quality, and sustainability. The government encourages investments in the manufacturing of fishing boats, gears, and accessories. There's also an opportunity to invest in the construction of fish processing and storage facilities, as well as the manufacture and distribution of packaging materials. Seaweed farming is a growing sector in Tanzania with significant potential for economic and environmental benefits. Seaweed is used in various industries including food, cosmetics, and pharmaceuticals. Opportunities in this sector include sustainable farming practices, implementing sustainable seaweed farming practices to minimize environmental impacts and ensure long-term viability. Opportunities are also available in value chain development. This includes establishing processing facilities for seaweed products like carrageenan, agar, and seaweed-based fertilizers. Another opportunity is in the export market, tapping into the global market for seaweed-derived products which are in demand for their versatile applications, and also community engagement, involving local communities in seaweed farming to generate employment and improve livelihoods. Ladies and gentlemen, in 2020, the UN Commission for World Food Security High-Level Panel for Experts called for a transformation of the food systems, moving from a singular focus in the global food supply through specialized production and export to make fundamental changes that deliver a diversified food system, empower vulnerable and marginalized groups, and promote sustainability across all aspects of food supply chains, from production to consumption. Evidence is growing that when properly understood and managed, many blue foods are profoundly suited to the food system's transformation. Dr. Aboud Jumbe is a permanent secretary in the Blue Economy and Fisheries in Zanzibar. He is the custodian of the policies of blue economy. Let's hear from him on how he drives this economy in Zanzibar. Waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa makatibu wakuu, distinguished delegates, members, ladies and gentlemen, development partners, everyone who's here today. My name is Aboud Suleiman Jumbe, and I'm the Principal Secretary of the Ministry of Blue Economy and Fisheries. And my job today is to highlight in brief the entire value chain that we are working on in the context of the blue economy systems. I can see that PowerPoint slides are not ready. If they're not ready, let me, what should I go on? No, the PowerPoint slides. Aboud PowerPoint slides. The blue economy agenda in Zanzibar is driven under 5 key priorities. We have the major one, which is tourism, and then the fisheries and aquaculture, maritime trade, services and infrastructure, and energy, which include oil and gas, and the whole conduct of ocean governance. And all these 5 key priority areas do ascribe into the whole context of the food systems. Thank you very much. Next, please. So, next, please. So in the context of these value chains, this morning we will be discussing more about one of the lowest hanging fruit of the blue economy agenda in Zanzibar, and that is fisheries and aquaculture. Globally, this is normally known as the poor man's sector. It is the poor man's sector because it entirely depends on the primary resources, which is the coastal and marine domain. And in the context of what we will discuss this morning here today, okay, thank you.
So the technology, yeah. The protein catcher, which is the fisheries and aquaculture, at the global level, we all know that the global production of fisheries and aquaculture stands at around 184.6 million metric tons by last year, with an annual value of an estimated 200 billion US dollars per year. Fisheries and aquaculture supports about 4.2 billion people worldwide. But ironically, fisheries to date contributes only 15% of the total animal protein in our global human diet. There are 5 million fishes operating across Africa, but Africa, until to date, contributes hardly 7% of the global fisheries production total. And the exports from Africa, despite all the work that is being done, are basically 38% of the entire fisheries catch that is produced from Africa. In Tanzania, that's another very principled, interesting figure. In Tanzania, marine fisheries still account for 10 to 15%. 10 to 15%. Tanzania, overall Tanzania, 10 to 15% of the total fish catch contribution. We need to do more to engage blue transformation. We need to do more to revolutionize marine fisheries on par with Tanzania's freshwater aquatic fishery systems. But we have some good news. Like in Tanzania now, the estimated annual growth rate from fishery sector stands at around 9%. Now, coming to the focus of today's discussion, the economics of Zanzibar fisheries and aquaculture value chain. So for Zanzibar, the annual per capita fish consumption stands at around 22 kilograms compared to world average of 20 kilograms per capita per year. That's 22 kilograms per capita per year. And according to the this year's annual budget, that the overall fisheries production was at 61,794 metric tons with a financial value of 391.37 billion shillings. In the context of financial viability, this is still being researched right now thanks to the support of the EU Value Chain for Development program. The net operating profit of a fisherman in Zanzibar ranges between 97,000 shillings to 660,000 shillings. The monthly income for fish traders ranges from 235,000 shillings to 1,250,000 shilling. Monthly income for manual processors. These are not industrial processors. These are manual, traditional, small-scale fishing processors. Range from 165,600 to 765,000 shillings. Now, the impacts on Zanzibar economy continues to produce some very promising results. Now, the total value added in the context of the last couple of years stands at around 260 billion shillings. The GDP contribution when President Mwinyi came to power was at 4.5%. Midterm, by March of this year, the GDP estimate stands at 6.32%. And that really sort of ascribes to what is happening in the context of the principled and dedicated investment in blue transformation in Zanzibar. Distribution of incomes in equivalent of monthly salary ranges from 300,000 shillings to 1.2 million, but the job profiles of the ordinary fishermen in Zanzibar and maybe in Tanzania as well is massively, in terms of the skills, massively low. And so what do we need to do to address these situations?
So the social and environmental challenges affecting our small-scale fisheries and our culture systems include the status of the working conditions. In Zanzibar, fishermen operate in a crowded maritime space, and that is why we are doing everything we can to address, develop maritime special plan, but also in the marine special planning, but also in the context of providing support, empowering communities to go fishing beyond 4 nautical miles. But also, although 49 to 51% of women are engaged in fishing activities which include trading, processing, retailing, frying, etc., the women's overall participation in the small-scale fisheries value chain stands at only 15%. That is why we need to address inequity, we need to address social inclusion, and we need to address the whole concept of women empowerment if we really want to address the whole equation of food systems in Zanzibar's blue economy process and also in Tanzania. But also in the context of the food and nutrition security, issues of affordability, over-dependency in a household really tilts those efforts by ordinary people in terms of finding or in terms of looking for a change in their blue economy opportunities. We have weakened social capital. The conditions on fish processing, fish storage, fish vending do have health risks, and there are issues of climate, biodiversity, ecosystem health, and other areas. So in those 5 sub-chains of the value chains, there is a very interesting narrative or story that has come out of Zanzibar with regards to anchovy trade, madaga, biashara ya madaga. So by 2020, the small pelagics, mostly madaga, accounted for about 10% of marine products in Zanzibar, with a beach value of 14 to 16 billion shillings. By 2021, approximately 4,000 tons of madaga were landed across Zanzibar archipelago with an overall value of 3.3 million US dollars. But annually, and that is where the difference is, annually, only about 1,500 tons of dried anchovy were basically exported from Zanzibar to the regions. Now, that accounts for 2 things. It accounts for a lack of data in terms of how much of madaga anchovy is really being exported outside of Zanzibar, outside of Tanzania, but also on the issue of standards, sanitary health standards, and the quest to have more countries, for example, countries of the European Union or countries in the Far East Asia, to begin to accept and certify the standards of these blue bioproducts. And to do that, we need to revolutionize, we need to transform ourselves in terms of how do we handle these products from the sea to the table. But then there's an issue here of challenges of eliminating the middleman. Many fishermen, aquaculture farmers, including seaweed farmers, have been complaining about the price exploitation, about how they are failing to produce or to gain any net profit because of the powerful cloud of middlemen engaging those small-scale entrepreneurial systems. But then there are issues that are very much general, issues of processing, transformation, post-harvest losses, the whole context of cold storage facilities and other infrastructure areas. Another subchain, the sea cucumber, the Matango Bahari. So we all know that China is the largest global market in Matango Bahari, and we in Tanzania and even in Zanzibar have been able to capitalize on that. 84% of the global sea cucumber trade ends up in China. By 2019, Madagascar, Seychelles, Zanzibar, Mozambique, and Mauritania supplied 230 metric tons of sea cucumber to Hong Kong alone, because Hong Kong is the principal port of entry in terms of the sea cucumber. In 2019, Zanzibar exported 30 metric tons of sea cucumber, and then COVID-19 hit. When COVID-19 hit in 2020,
the production, the export collapsed to nearly 5.53 metric tons per year, down from 30 metric tons in 2019. But with the post-COVID-19 recovery interventions, by 2023, we are still going back up. We are still recovering steadily. And we have, by June of this year, been able to produce about 15 to 20 metric tons. By 2026, we anticipate, or we project, that production will increase to above 45 metric tons. And that is, if not surpassing, but leveling the Madagascar baseline export level of 45 metric tons. Now, these will depend on how the post-COVID-19 recovery project really works in terms of supplying, supporting, and elevating the sea cucumber farmers in Zanzibar. We all know that the sea cucumber is a very valuable product. It ranges from US dollars 100, even before it is being exported, a dried one per kilo, to US dollars 850 when it reaches tables in China, in Hong Kong, and other areas. But then we have an issue of export certification, and that is why we are working together with the Ministry of Livestock and Fisheries so that together we can certify these products under the conditions that are ascribed by the importing nations. And then also we need to focus on how do we protect the sea cucumber farmers from risks such as theft and the security of their mariculture pens. And then in Zanzibar, we are continuing to rebuild and build more hatchery facilities. We have one massive hatchery at Bububu, Mtoni, and with collaboration with the non-governmental actors like Mwambao have already built another community hatchery in Pemba in an area called Pujini. On the issue of mud crab, we call it Kiswahili ka tope. So the global mud crab trade is really increasing. By last year, mud crab trade across the world ranged between 3.7 to 5 million metric tons, and it will be increasing to about 4 to 5 million by 2026. Each mud crab, kila ka tope, kilo moja ya ka tope ambaye yupo katika hali nzuri can fetch up to 20,000 Tanzanian shillings per kilo locally, but in Asia it can sell from $25 to $35, $40, and that's another big potential of the low-hanging fruit of the blue economy subchain that is known as ka tope. In 2020, as in sea cucumber, the COVID impact almost caused the collapse of the export. By 2022, we have recovered to about 176 metric tons. By mid-2023, January, June, we are already at 136 metric tons compared to last year, which had a total of 176 metric tons. So at the end of the post-COVID-19 recovery intervention, by 2026, production will increase, or we are projecting the production to increase to above 400 metric tons. And then there's an issue of seaweed, another very important key critical subchain of our blue economy value chains in Zanzibar. The global seaweed potential is never ending. I mean, right now it stands at around a potential value of 13.3 billion US dollars. Industrial seaweed market value, however, we are told, stands at around $5.9 billion. Compare the potential value that is already estimated under blue economy valuation systems with the real practical value at the market. But the global seed production has increased from 600,000 metric tons in the year 2000 to 32.4 million metric tons in the year 2020. In the past 20 years, the world has been busy in terms of developing, producing, expanding seaweed economy and seaweed industry, and that also includes the islands
of Zanzibar, as well as the coastal regions of mainland Tanzania. So production in Zanzibar in 2022 was at 12,594. The target by the end of the post-COVID-19 recovery program is to, as the minister had already pointed out, is to go between 25 and 30,000 metric tons by 2025, 2026. The export stock last year was at 14,000 metric tons. But of course, we have been suffering from low prices, but we are thankful that right now in Zanzibar, we have already completed the construction of the massive seaweed processing plant in Pemba, Echa Manangwe, which will be able to process 30,000 metric tons of seaweed. And the idea is to extract the main ingredient. The seaweeds are gold, and that is the carrageenan. For that carrageenan either to be exported or to be processed to other products or to be engaged into other pharmaceutical industrial areas. But also climate change, the sea level rise, the sea surface temperatures. More and more farmers are being compelled to go and cultivate on the deeper sides of the subtidal basins of the Zanzibar archipelago, and that poses risks. It poses risks in terms of the safety, in terms of the market viability, but also in terms of the entire sort of economic impacts of climate change on that particular stock. But then the issue of processing capacity, we are also now working with Korea under Quaker program. We have already, or we are about to sign the integrated mariculture value chain for women empowerment in Zanzibar, and that factory in Pemba will be able to develop clusters of products that could be made from various seaweed needs. And so you have noticed that I've been talking about post-COVID-19 recovery. This is the project or the program that was made possible thanks to the efforts of the President of Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, with the IMF post-COVID-19 recovery loan. Some of it has come to Zanzibar, and we are thankful to President Dr. Hussein Ali Mwinyi for his vision in terms of investing money in blue economy value chains. And so this is the structure, the ecosystem of what we have been doing in the past almost 2 years of post-COVID-19 recovery programs in blue economy value chains. So 22.5 billion shillings have been invested in producing, as the minister had pointed out, 1,077 fiber boats with original Yamaha engines, GPS tools, fish finders, fishing gear, nets, and many more for small-scale fishers as well as seaweed farmers. So we have produced 5-meter fiber boats with Yamaha engine for seaweed farmers who will be able to go and cultivate on the deeper side of the intertidal basins, not beyond the reef, within the reef, but also the 577 fiber boats of 7-meter length to 8-meter length to the small-scale fishermen. And the idea here is to make sure that we move beyond 4 nautical miles, and we... Thank you. Yeah, I'm supposed to wind up, yeah. And so 1.5 billion shillings have been invested in helping empowering women's working tools in terms of the seaweed processes. 16.9 billion shillings goes to anchovy drying and processing facilities that are currently being built in Zanzibar. 400 million shillings on 100 sea cucumber and other mariculture pens that the minister has already pointed out, and also the construction of the fish ponds. But again, we need to invest in knowledge, awareness, innovation, and almost 700 million shillings have been invested in making sure that the small-scale fishermen and other seaweed entrepreneurs are pretty much engaged in terms of capacity building, awareness, and all those things. These are some of the key programs that we are
implementing along with development partners, some of whom are here in this room. For example, we expect now, under the support of the Ministry of Livestock and Fisheries, the government of Tanzania, that the BBT program will come to scale up that particular program that we have engaged so far. The World Bank is supporting the successor for the Seafish project under the TASFAM, Tanzania Fisheries and Agriculture Management Program. AFAD is already on the ground supporting the communities in terms of the fisheries and agriculture support. AFDB with the skills capacity building for the blue economy. FAO, WFP, UNDP, EU, and many more who have already been working alongside the government in terms of the bringing about that blue transformation. So this is the brief highlight of what we have been doing in terms of the low-hanging fruits of blue economy in Zanzibar, starting with these sub-chains that make up the fisheries and agriculture value chain. Let me stop here. Asanteni sana. Another round of applause to Dr. Aboud Suleiman Jumbe. If you followed this discussion, you might have noted there's a number of insights on policy interventions, but also he has alluded to a number of investment opportunities there. To really uncover the potential, the full potential of the blue economy, we will require significant investments and enabling policies to address the specific challenges that are captured. Let me add a few other specific opportunities. The infrastructure will need to be further developed. The growth will need to be sustainable, and investment will require in specific activities with high potential, such as seaweed farming. In just a few seconds, 90% of Zanzibar's trade goes through the port of Malindi. The port, however, requires significant investment to manage the increasing volumes, as it is not up to capacity today. Due to the overcrowding, it may take up to 5 or 6 days for vessels to unload their cargo, leading to loss of productivity, higher fees as they wait. Addressing this will require both modernization of the port's infrastructure, technology, and extension of container depots. These insights points you to some excellent opportunity that exists in the islands of Zanzibar and the mainland of Tanzania. Let's have a look. This is Zanzibar, an archipelago off the coast of Tanzania, known for its natural beauty and rich cultural heritage, and consists of 2 large islands, Unguja and Pemba. Tourism is one of the major sources of income in Zanzibar, accounting for nearly 29.2% of the country's GDP and 82% of its foreign exchange earnings in 2019. Potential areas for investment in the tourism sector include hotels and accommodation, culture and heritage, marine tourism, sports tourism, arts and entertainment tourism, meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism, and halal tourism. The island also offers a range of investment opportunities across various sectors, making it an attractive destination for investors. Zanzibar is strategically located along the East African coast, making it an ideal hub for trade between Africa and Asia. The island is accessible via an international airport, seaports, and the infrastructure on the island has improved significantly in recent years with ongoing upgrades to roads, bridges, and ports. The socio-economic development of Zanzibar depends significantly on marine-based resource utilization, which involves sustainable use of coasts, oceans, and marine resources. As a result, in 2020, Zanzibar adopted the blue economy concept. Hence, the bulk of Zanzibar's economic performance is dependent on efficient utilization of its ocean-based resources. Fishing takes place along the coastline. The fisheries sector supports directly and indirectly over 1/3 of the Zanzibar population.
In the heart of this Indian Ocean archipelago, a strong tourist inflow primarily drives Zanzibar's real estate sector, and more recently, changes in residence permits allow foreign investors to acquire long-term leases in Zanzibar. Several residential projects have been developed in Zanzibar. In addition, due to its unique location and geographical connectivity through the international airport and a new upcoming ferry terminal, the residential and commercial projects will generate a high appreciation of capital. Zanzibar, an archipelago with alluvial soil, seasonal rainfall, and strategic geographical location for trade, and supports a vibrant agricultural sector with multiple crop production. While most food crops produced are consumed locally, cash crops such as cloves and clove stems are grown predominantly for export. Potential areas for investment in the agriculture sector include fruits and vegetables, spice farming, livestock, and forestry. Manufacturing is at the core of structural change and generates employment, thereby improving social welfare. This is in line with Zanzibar's objective of enabling sustained economic growth while creating job opportunities. Potential areas for investment in the manufacturing sector include textiles, apparel, cosmetics and related accessories, building and construction materials, assembling and packaging. The ICT sector in Zanzibar is primarily focused on building the necessary infrastructure and delivering e-governance services to different government departments. ICT sector is a cross-cutting catalyst that offers digital services and product innovation in all the key economic sectors in Zanzibar. Telecom and broadcasting are one of the potential areas of investment in the ICT sector. Zanzibar has huge potential for oil and gas. The sector is in exploration stage and is an area of focus alongside the blue economy. The government is in the process of developing oil and gas regulations that will ensure a balanced coexistence of the oil and gas sector with fisheries, tourism, and other offshore development activities. The revolutionary government of Zanzibar is now welcoming all prospective investors who wish to invest in Zanzibar. It is our expectation that the said investment opportunities, among others, will garner your attention. I assure you that Zanzibar is politically, socially, and economically stable, making it an ideal investment destination. My government is committed to continuing our role to provide a conducive and friendly environment for private investment and business opportunities. We are looking forward to hosting and partnering with you to invest in Zanzibar now. Karibuni sana. From its vibrant culture and history to its stunning natural beauty, Zanzibar is a place that captivates and inspires. Come, invest, and explore the magic of these islands. Welcome to Zanzibar. Welcome to Zanzibar. What else? What kind of assurance do you need not from the head of state himself? Mheshimiwa Abdallah Ulega is the Minister of Livestock and Fisheries of the United Republic of Tanzania. Tanzania has the longest coastline than any geography in East Africa. It has the largest water bodies in the mainland. To unpack that for us, and in case our brothers in Zanzibar have left out something, please, Mheshimiwa Ulega, come on stage and highlight some of the other opportunities on the mainland. Karibu. Good morning, everyone. It has been said it all. Nothing has been left behind, for sure. But one thing I can aid from the very good presentation done by Honorable Minister Suleiman Makame and added up from the expert Dr. Jumbe, is our PS from Zanzibar, and the good video
that as everyone right here see it, and it explains everything. So from my side, I just want to tell you, in a blue economy and the fisheries, it is a hanging fruit. So the opportunity is huge, and we ask for more cooperation, investment, and our doors are open. Look, we have the gap. We are producing about 500,000 tons of fish per year. We, Tanzania. And again, the demand seems to be 700,000. So, and there is no a way in the capture fisheries that we can do wonders to fill this gap. So now our direction mainland is to look after aquaculture, and that is why our government decided to put more effort in cage farming, ponds, and all this, so to fill the gap for these 200,000 tons of fish. Kwa hivyo nikisema kwa Kiswahili, and I see the gadgets are here, so maybe yes. Fursa ni kubwa mno na ni pana sana. Kwa hivyo bado tunayo nafasi ya kufanya zaidi. Gap tulilonalo linajionyesha wazi, kutoka tani 500,000 mpaka tani 700,000. Na kwa msingi huo, pamoja na jitihada ambazo tunazitazama kwenye eneo la uvuvi wa asili, lakini ninadhani kwa uelekeo wetu ni kusukuma zaidi upande wa ufugaji wa samaki. Ndio maana tumeanza upande wa kufuga samaki kwa njia ya vizimba, hususan kule Ziwa Victoria, na tutaendelea mwaka huu pia na zaidi. Lakini niseme tu, jitihada hii yote ambayo tunaifanya as a government is to attract the private sector to come and make it better. Kwa sababu tunaamini kuwa private sector yawezekana haikuwa ikiamini kwenye hii biashara. Sasa sisi serikali tumechukua jukumu la kufungua milango na kuonesha njia. Ninatumai hapa wako watu wa benki, hususan benki yetu ya kilimo. The TADB is here. Rayu. Upo njoo huku mbele. Hopefully you'll be asking a lot of questions. People need to see more investment, access to finance, to do all these things. So katika serikali sisi tumeonesha njia kwamba ufugaji wa samaki unalipa. Hapo nyuma hata kukopesha boats mzunguko ulikuwa ni mkubwa sana. Na ndio maana
Nimemsikia waziri kutoka Zanzibar amesema serikali ikaamua kutoa boats kwa soft loans, na hata sie pia vile vile huku tunakwenda kufanya hivyo. Tuna boat za range ya kuanzia 5 meters up to 14 meters. Ni kubwa 14 meter. Na upatikanaji wake sisi tuliamua kuwapelekea wavuvi wenyewe waseme wangependa aina gani ya boat. Hatukununua tu na kuanza kuzigawa. So na hii cage fishing pia vile vile ni kitu kipya, na kwa msingi huo watu wengi wamevutika sasa na wameona kuwa ni kitu cha uhakika cha kufanya. Ukifanya investment kwenye eneo hili unafanikiwa. Lakini mwisho niseme juu ya EEZ, uvuvi wa bahari kuu. Uvuvi wa bahari kuu tulionao ni mkubwa sana. Bado kiasi ambacho tunatoa fursa, if you compare to the opportunity that we have, the gap is so big. So we invite everyone from the different angles of the global to come and invest with us. Watu wengine wana wasiwasi na usalama. Wanasema maybe they are pirates na vitu vya namna hiyo. I just want to assure you, leo tutasign deal na Wachina, makampuni makubwa ya Kichina, to allow them to come and do fishing with us kwenye EEZ. Lakini vile vile tunakwenda ku-exchange deal na kampuni kubwa from Europe. Linakwenda kwa jina la Albacora from Spain. Sasa narudia kuwahakikishieni the global community. Siku moja nilikutana na balozi wa Japan. Alikuwa na wasiwasi, anasema the problem is pirates. Sio hapa kwetu. Sisi hakuna jambo la pirates. Nataka niwahakikishieni ni safe. If you go and visit our office in Zanzibar, Fumba, the Deep Sea Fishing Authority, unaweza kuona tuna kitu tunaita VMS. Ile VMS inaonesha kila meli iliyopo within our territory. Lakini tuna uwezo wa kuona mpaka meli iliyo nje ya mpaka wetu. Kenya, Mozambique, Komoro, Seychelles. Unaweza ukazivuta ukazileta hata zilizoko Somalia. Unaweza ukaziona hata zilizoko South Africa. Na kutokana na ufanisi wa mfumo tulio nao, ili tusaidia. Hata hapa nyuma tulifanya zoezi moja zuri sana kupitia mamlaka yetu ya uvuvi wa bahari kuu na government organs zingine zote za Jamhuri na za Zanzibar. Tulikamata meli ambayo ilibeba madawa ya kulevya, na ilitoka mbali sana, ikafanyiwa traceability mpaka tumeitrack mpaka tumeikamata. Kwa hivyo jambo la pirates halipo huko. Sisi tunataka meli nyingi zaidi zije, na sasa hivi tumeyafufua mashirika yetu ya uvuvi. Liko la mainland,
linaitwa TAFICO, Tanzania Fisheries, na lipo la Zanzibar linaitwa ZAFICO. And why this is to promote PPP. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kafikiri anataka kuja kupata incentives za kufanya kwa pamoja na wenyeji hapa. Na ziko incentives za kufanya pamoja ambazo wataalamu baadaye wanaweza kuzieleza, na zingine tunaendelea kuzipush. Kwa hivyo haya makampuni kazi yake ni kufanya biashara. TAFICO, ZAFICO wana fursa kubwa kabisa. If someone's wanataka kuja kufanya biashara hiyo, tunawakaribisha. Na ukiingia mikataba na hawa, utaenjoy not only in the deep sea, lakini unaweza ukafanya biashara kwenye territorial waters and even kwenye inland waters, kwa sababu wao watakuwa ni custodian wako wewe uliotoka nje kufanya biashara ndani ya nchi yetu kwa urahisi kabisa. Kwa hivyo tunawakaribisheni sana, na nadhani kama watapata nafasi, yuko Zipa ataeleza hapa kwa kirefu sana juu ya hizo fursa, na labda TIC kama sijui na yeye amekuwa informed na yupo kwenye ratiba, ataeleza hizo fursa kwa kirefu zaidi. Mwisho kabisa, tunaomba tu tutoe shukrani tena kwa mara nyingine. Watu wengi mmejitokeza kuja kuona hizi fursa, na tunawakaribisheni kuwekeza na sisi. Asanteni sana. Another round of applause. So ladies and gentlemen, we've listened, we've tried to showcase, albeit in a very brief space, but I think it does provide what is there. Definitely the development of the blue economy in Tanzania does present great potential, but of course there are challenges to address. We've had some policy challenges, but also infrastructural challenges. It's the time for the audience to really speak to the peoples on the panel, and I will be opening up. We have about 30 minutes of conversation where you would like to unpack some of these challenges. So I would like to call the Minister of Agriculture as well from Zanzibar to join the panel, because I think there will be the peers. I'm sorry. There will be some questions from the floor. TIC, ZIPA, I think there will be some questions as well to be responded just in case, so you can join the panel. I will start on a very high-level question, and I would like to ask whether it's Mheshimiwa Waziri or Blue Economy, our peers, the contribution of fisheries, the fisheries and the aquatic economy to the GDP of Zanzibar is around 4.8%. The aspiration is to get Zanzibar, and of course the United Republic, to a middle-income country. Other countries are moving to higher income. But I think for us to achieve the middle-income country, our economic sectors must grow at least between 8 and 10%. What is the strategy to make this sector grow at least a single digit? I know you've highlighted some of the elements of your strategy, but please spend some time to uncover for us the key strategic undertakings that you will put in place to enable this sector to grow between 8 and 10% from where it is now, where it is just under 5%. Dr. Abu Jumbe? Thank you. The approach is on two strings of attack. Attack number one, community empowerment. Attack number two, private sector investments.
you cannot empower the communities without private sector investments. You cannot boast of private sector investments if you have not adequately empowered the communities. So on one hand, the government is investing a lot of money in making sure that the communities are becoming part and parcel of the blue economy train that we are now on. On the other hand, the government is investing, injecting, dedicating towards opening up towards the private sector so that the private sector supports the value chains that are very much part and parcel of the national economic drive. So we had started in 2020 at 4.5% of the GDP. In the middle of 2023, according to the recent European Union value chain study, that is not the study that the government has done, because people will say, oh, you did the study. No, the EU value chain for development analysis study has already indicated that the strategy is working. The midterm, we are at 6.3% of the GDP. And so the Zanzibar Development Plan target of 10% by 2025, 2026, we are on track. Thank you very much. Mheshimiwa Waziri, illegal fishing is a big challenge, and this will probably dent some of these very rosy insights that the PS has provided to us. What's the plan to address illegal fishing on Zanzibar Island? Thank you very much. I do agree with you that illegal fishing is one of the big challenges in not in Tanzania, but globally. But Tanzania, we have, as the Minister of Livestock and Fisheries said, we have our institution authority, that is deep sea fishing authorities, which is responsible for combating this IUU fishing. We have a legal instrument. We have operations. We are doing an operation by using aircrafts, boats, and we involve our military sectors, military instruments, to make sure that we are combating IUU fishing. We are attending so many meetings and forums to make sure that we are cooperating with other regional and national institutions and authorities to make sure that we are combating IUU fishing. Though we have strategies and instruments to make sure that, and from what the minister said, we are safe for the time being. There are some few vessels are engaging on IUU fishing now, but in a to large extent, IUU fishing now is being controlled in our country by using our authority, deep sea fishing authorities, and other institutions within Tanzania and the region. We are cooperating with our neighbors, Mauritius, Seychelles, Mozambique. We are cooperating each other to make sure that we are sharing some information and experience on how to combat IUU fishing, and we are doing well. Thank you. Okay, fantastic. Let me open up the floor, questions from the floor, from whoever you want to shoot the question for any clarity that you would seek from them. Just make sure your question is very brief and to the point, so that we can have a lot more questions from the audience. I already see 3 hands. The first hand is on front, from the lady sitting in the first row here, and then there will be a microphone on this side here. Let's just pack the microphone. And then there's another hand on the second row. Why don't we start with the lady in front? A very good morning to everyone who's attending today. What I would like to say is that there is a success story that I would like to share today. And that success story comes from an implementation on different strategies that the government of Zanzibar has created, and opportunities that have been created for young domestic investors
I have invested in the blue economy. I have an exporting company that exports seaweed as a raw material, but I have been facilitated by the Ministry of the Blue Economy and ZIPA and the Ministry of Investment and the Ministry of Investment. So I've been facilitated with space to actually add value to the seaweed industry, whereby I now create cosmetics and food supplements, whereby we'll be exporting them as well. So my only issue is that how do we solve the problem of exportation? Because I do have an exporting company, and it's very, very expensive to export. If you use air freight, it costs from $5.7 a kilo to $7 a kilo of any item you're shipping. That is extremely expensive, because the way we sell seaweed, we sell it for $1 a kilo. So you add $7, that's $8. If you're shipping off 1 ton, that's like $10,000, and whereby you only get like $1,000 as profit. The 70% of that goes into airlines. So how can we leverage our own airlines, our own postal offices, to help us ship more? Because the market is there, believe me. But how can we export it in a more affordable way? That's all. Thank you very much. If you can introduce yourself. I think we just didn't get what you're doing, who you are, because I think it seems you're doing a great job in this area. Okay. My name is Kulthum Isa Mabad. My company is Mabad International Exporters, and the brand that we've created in Zanzibar is called Melanin Gold Organics, whereby we have cosmetics, organic herbal cosmetics that heal skin and hair, and multivitamins. So karibuni sana Zanzibar. Zanzibar is really doing the work. Asante. Okay, well, thank you. So we had the question. The issue really is the challenges around export. How do we really ensure that it's affordable, it's cheaper, and being able to really take these goods to the market? Professor Yunus, I think you've got your next there. Thank you. I have a small question. Why don't you just introduce yourself, what you do, and okay. I'm Yunus Mgaya, Chairman of the Board of Directors of Tanzania Fisheries Corporation, but otherwise I'm a marine biologist. Dr. Aboud, in his presentation, he did allude to fishermen, even the seaweed farmers, not getting a fair share of their product. And he said one of the strategies is to remove the middleman. Now, if you look at the entire value chain, you have all kinds of people before the product reaches the final consumer. And one might refer to every point along the value chain as occupied by middlemen. Now, if you remove the middlemen, who will be there to facilitate the logistics? Or you wanted to say you want to regulate the sector so that every point along the value chain gets a fair share of the business. Thank you. Thank you very much. I think Dr. Aboud, you need to unpack that for us for more clarity. Let's just move on this side, on the second row, and then we will pass the microphone on the third row, on the gentleman in white, after the lady. Habari za asubuhi. Nzuri. Kwa majina anaitwa Beatrice Teofili Mbaga, mwenyekiti wa TAOFA Taifa. Na swali au nataka kusema kwamba wavuvi. Swali lako unamuuliza nani? Namuuliza waziri wa uvuvi bara. Katoka pacha wake atajibu. Pacha wake atatusaidia. Naibu yuko pale. Na mwakilishi wake pia yupo. Fantastic. Na kirefu cha TAOFA ni Tanzania Women Fish Workers Association. Kwa hiyo wavuvi na wakuzaji wa viumbe maji wadogo
tunakabiliwa na shida ya mitaji. Na tunapokwenda kwenye mabenki tunaambiwa sisi sio rasmi. Bahati nzuri leo nimeona kuna taasisi ziko hapa na mabenki wameambiwa wasogee mbele. Lakini pia kule Zanzibar kuna asilimia 41 ya wanawake wamewezeshwa. Hilo tunalifurahia. Je, serikali yetu sasa ina utaratibu gani kutuweka vizuri na hizi taasisi za mabenki ili tuweze kusaidika na kuongeza mitaji yetu? Nafikiri mtu wa benki atatusaidia pia kujibu kwa sababu na hakika kuna kitu kinafanyika hapo. Kwa hiyo please jitayarishe. Mimi naitwa Bakari Kadabi, ni mwenyekiti wa kamati ya ushauri juu ya uvuvi endelevu ziwa Victoria. Kwanza nikiri kwamba niseme kwamba Tanzania ni sehemu ya Afrika. Juu ya kwenda kwenye uchumi wa blue, hususan masuala ya ufugaji wa samaki, hilo aliepukiki. Ndio mfumo wa kidunia. Lakini asilimia 75 ya wavuvi ni wavuvi wadogo, ni wavuvi wa asili, na ndio wanaoendesha ulaji wa samaki. Hilo pia tunapaswa tuliangalie. Wakati tunaingia kwenye ufugaji wa samaki, tusipoangalia tutaruka hatua na kuacha asilimia 75 hawa ndio wanayetulisha kwa sasa, na ndio wanaendesha uchumi wa maziwa makuu kwa upande wa ziwa Victoria na maziwa makuu. Lakini uvuvi ni biashara. Hivi ninavyozungumza, kilo moja ya sangala leo kwa mvuvi ni shilingi 8,000 mpaka 8,500. Kuna 9,000 mpaka 9,500, kuna 10,000, 11,000 mpaka kuendelea. Huyo aina ya samaki ya sangala nafikiri ndio anatuingizia mapato karibuni asilimia ngapi Tanzania, anauzwa mpaka nje Ulaya. Lakini tunapokaa kuzungumza bila kuangalia aina ya samaki huyo ambaye ndio ametoa ajira, tunakwenda kutengeneza ajira mpya ya ufugaji wa samaki ambayo hatujui kama itafanikiwa au la. Lakini ajira ambayo inaenda kwa sasa tunakaa bila kuijadili na kuisema vizuri, kulinda ajira za viwanda, kulinda ajira za wavuvi, kama nchi tutakuwa tunakosea. Ninaomba sasa, kwangu mimi naomba serikali, tunahitaji kulinda mazalia ya samaki, tunahitaji samaki waongezeke, sangala, biashara ya kila siku iendelee. Wavuvi wetu sisi tunawajua, wamezoea wakiweka mitego yao, akiweka ndoano, akivua samaki 5, 6, akienda kuuza anapata shilingi 1,000, kwa sababu samaki kama ni 10,000 anapata 100,000. Kama ana samaki 10 anapata 100,000, ameweka hela mfukoni. Kwenda kumuingiza kwenye ufugaji wa samaki, aanze kumlisha, asubirie kuja kupata pesa, tuna changamoto hiyo tunaiona. Nadhani tumekuelewa ya kwamba tuna balance vipi ufugaji na kuendelea na uvuvi wa asili, na tunataka serikali tuambie ni namna gani itaendeleza sekta ya uvuvi, ikiendeleza wanaofuga samaki bila kuwaacha wavuvi wa asili. Na kwa hivyo tutapata majibu hapa ya kisera kutoka kwa mawaziri wanaohusika. Asante. Tupate swali moja la mwisho kutoka upande huu, alafu tuwaruhusu wajibu, alafu tutakwenda kwenye raundi ya pili. Na kuna mkono hapa katikati. Asante, habari za asubuhi, salamu alaikum. Naitwa Fazal Isa kutoka ubalozi wa Ireland Tanzania. Sisi tuna support na fili ilionyeshwa pale shirika la UCN kutekeleza mradi wa bahari mali ni Sustainable Blue Economy kwa Pemba pamoja na Tanga. Na tuliona katika swala kubwa sana hapo ni kujumuisha kati ya uhifadhi pamoja na livelihood. Sasa tumesikia mipango na progress nyingi ambazo zimeelezwa. Ningependa pia kujua swala moja, namna gani tuna future proof the investment that we are doing now, especially on the fisheries sector. Mipango na progress imefanyika kwa kiasi kikubwa, namna gani uhifadhi wa coastal and marine ecosystem inafanyika na kwa ushirikiano wa pande zote mbili, kwa upande wa bara pamoja na visiwani katika swala hili la uvuvi pamoja na uchumi wa blue kiujumla. Asante.
Na basi tutoe fursa kwa mawaziri na wataalamu waweze kujibu maswali. Nitamhitaji mtu wa Benki ya Kilimo useme kitu. Usiposema mimi nitasema kwa sababu najua mnachokifanya. Sasa mimi nikisema itabidi unilipe kwa sababu nitakuwa nimefanya kazi yako. Tuendelee. Mheshimiwa Waziri, jinsi ulivyojipanga kujibu maswali kwa kadri ambavyo yalikuwa yameulizwa. Kuna maswali ya kisera, lakini kuna maswali ya uwekezaji na kuna lile eneo la export challenges. Tuone namna ambavyo tunaweza kusaidia. Karibu tafadhali. Nikushukuru, lakini pia na mimi nimpongeze sana dada Kulthum kwa kujitoa kama kijana kuja kuwekeza kwenye swala zima la usarifu wa mwani. Amefanya kazi nzuri na amekuwa balozi nzuri sana kwenye swala za mwani kwa wazalishaji, na amekuwa ni exporter wetu kwa miaka kadhaa kabla mwaka 21 kuundwa hii Wizara ya Uchumi wa Blue. Kwa ufupi tulimkuta katika industry. Nikubaliane naye kwenye changamoto hii ya usafiri. Nadhani mkurugenzi wa ZIPA ambaye ndio anavutia zaidi wawekezaji anaweza kutueleza. Tunao mchakato unaendelea wa kuanzisha airline Zanzibar, ambayo ikikamilika basi inaweza kupunguza kwa kiasi kubwa challenge kwa sababu itakuwa ina mkono wa serikali. Lakini ujenzi wa bandari ya Mangapwani nayo ikikamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa challenge ya usafiri na usafirishaji, kwa sababu lakini pia na uzalishaji ambao tutakuwa tunazalisha, kwa sababu lazima zile meli ambazo zinakuja ziweze kupata mzigo wa uhakika. Kwa hiyo tukiwa na mzigo wa uhakika pia na zile movement za meli zitaongezeka na itapunguza zile cost. Meli ambayo inaleta containers 400 Zanzibar ikiondoka bila container utalazimika kulipa a huge amount. Kwa hiyo tuna strategies nyingi za kiwekezaji kwenye transport and transportation, ikiwa moja ya priorities za uchumi wa blue. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja nawe, na kukitokea challenges serikali ipo basi tutaendelea kushirikiana. Kuna swala la mengine nitawaachia wenzangu watajibu. Kuna swala la middlemen ambalo kaulizwa katibu mkuu. In fact hatuendi kuondoa middlemen, tunakwenda kuondoa unofficial brokers ambao wamekuwa wakiwafyonza wale wazalishaji wadogo wadogo. Anakuja mtu anasema mimi ni mnunuzi wa dagaa kutoka Kongo. Ukimwangalia in fact sio mnunuzi. Yeye anakwenda kuchukua ile property, ile product ya yule mtu, yeye ndio anakwenda kuuza. Halafu mzalishaji anabaki anasubiri, pengine mpaka inakuja msimu mwingine hajalipwa kwa sababu ya uwepo wa wale watu. Kwa hiyo sio wale middleman ambao wanaweza kufacilitate, ni wale unofficial brokers ambao kazi yao ni parasites. Sio middleman, ni parasites. Kazi yao ni kunyonya wale wadogo wadogo. Hao ndio ambao tumesema hao lazima wakae pembeni. Other middleman ambao watakuwa ni official kwa ajili ya kufacilitate biashara, we are ready to go with them. Lakini jingine ilikuwa ni swala la Bwana Bakari ambalo ameuliza wavuvi wadogo wadogo vis-a-vis aquaculture. Nadhani kwa trend tulionayo kama mwenyewe ambavyo ametangulia kusema hatuwezi kuepuka aquaculture. Na hatuwezi kuepuka aquaculture kwa sababu tukiangalia Bwana Bakari, tokea umezaliwa umeexperience wavuvi ziwani wakivua. We don't know how stock we have now katika ziwa Victoria. Na kama tunayo hiyo stock, maana yake lazima tuitumie vizuri. Kuibalance lazima tuwe na subsidy ya ufugaji ili tuweze kubalance ile zao lililomo ziwani, ili siku moja tuje tukafika pahala tukawa na jangwa Victoria. Manake tukiamua kuchukua resource yote bila kuweka subsidy, basi kuna siku ambayo tutakuwa tunalalamika sasa yule mvuvi ambaye anakwenda baharini na kurudi na sato na sangara 10 atarudi na sangara 2. And we have experience on that, kwa sababu waliotumia bahari katika maeneo kama hayo vibaya bila kuwa na balance, sasa hivi tunaona kwamba wanaanza kuzunguka around the world kutafuta maeneo ya uvuvi. Kwa hiyo tuendelee kuinvest kwenye aquaculture, tuendelee kusupport wavuvi wadogo wadogo kubalance
ili tuendelee kuwa na sustainable use ya ziwa Victoria na sustainable use of the ocean kwa manufaa sisi tumekuta, lakini watakao kuja baadaye pia waweze kutumia ile rasilimali iliyopo. Lakini bear in mind kwamba duniani sasa hivi ukisikia nchi ina export kwa wingi, largely ni kwenye aquaculture. Wana export kubwa kwa sababu ni kitu ambacho unakiona uhitaji kwenda kukitafuta. Kwa hiyo naweza kujibu kwa kifupi na niwaachie wataalamu wadadavue zaidi. Nakushukuru moderator. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Sustainable use of our natural resources is a key message. Nafikiri kuna swali la muhimu sana la financing ambalo ningetamani sana nisikie, alafu kama Mheshimiwa Katibu Mkuu unataka kusema kidogo kuhusu mawili matatu ya kisera, basi tutakupa nafasi. Tafadhali. Asante sana. Asante sana. Labda ni ungane na mwenzangu sababu swala la financing ni universal. Na sisi kwa Zanzibar tumeanza, lakini tuna imani kubwa sana kwamba tumeanza kwa sababu tuna support kubwa ya guarantee na security tulionayo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tumeanza kwa sababu baada ya kuingia kwa serikali ya awamu ya 8, jambo la kwanza lilikuwa ni kukaa na hizi financial facilities na mabenki na kuanza kuzungumza hili jinamizi ambalo linaitwa collateral. Kwamba huna collateral upate mkopo, huna collateral upate mkopo. Siri ya mafanikio ya programu yetu ya ahueni ya uviko 19, siri yake ni kwamba sisi kama serikali tumechukua dhamana na kusema kwamba huu mkopo ni mkopo wa bei nafuu, ni mkopo ambao una 0 riba kwa Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imechukua dhamana, na hiyo ni mojawapo kati ya malengo ya serikali ya kuwawezesha wananchi, kuwawezesha wanajamii kujenga ujasiriamali ambao hawatakuwa negatively exploited. Kwa hivyo tuna imani sana kwa sababu tumekaa na mabenki mbalimbali, na mabenki yapo tayari, na mabenki yapo na sisi. Ukianzia TADB, ukienda CRDB, Amana, NMB, PBZ, NBC, mabenki yote hayo tumekaa nayo, yapo tayari katika utekelezaji wa programu nzima mkakati na sera nzima ya uchumi wa buluu ambayo inashajiisha mkopo wa bei nafuu, mkopo usiokuwa na riba, mkopo ambao utaweza kumwezesha yule mwananchi kuendelea mbele katika swala zima la small and medium enterprise na swala zima la small entrepreneurial credit support. Kwa hivyo hiyo fursa ipo, ni suala la kupata ufahamu, ni suala la kupata uelewa, ni suala la kupata elimu, na ni suala la kuangalia benki zipi zinatoa huduma gani kwa ajili gani, lakini fursa hizi Mheshimiwa Moderator zipo kabisa. Na issue na nyunge mkono Mheshimiwa Waziri, sisi we are not going to regulate the middleman. We have established Zanzibar Fisheries Company. We have established Zanzibar State Seaweed Company not to regulate, but to compete. We as the government have entered the market. For so many years, that market was a wild west where anybody could do whatever they could to exploit our people. We have entered the market with the capital, with the strategy, with the approach. And that is the fear that we know that those who are not really positively bent on engaging the trade are basically communicating. But for us, we are basically competing. We have entered the market. We are ready to engage anyone. Na kwa sababu pia tunatengeneza viwanda vya mwani, viwanda vya kusarifu madagaa, viwanda vya kusarifu samaki, na hii pia it is another automatic catalysis ya kuondokana na ile negative exploitation ya the middleman. Asante sana. Okay, in 1 minute or two, Tanzania Agricultural Development Bank
is an agricultural bank in a broader context of agriculture, livestock, fisheries, and crop. So talk to us about what you're doing on that area so that people in the room are aware of the programs. In a minute or two, we're running out of time. Asante sana moderator. Ninayezungumza nanyi kwa majina naitwa Mkani David Waziri, ni kaimu mkurugenzi idara ya mipango, sera na utafiti kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania tunaendelea kutoa mikopo kwenye sekta ya kilimo, lakini pia tunagusa wavuvi na wafugaji. Na kwa sababu nimepewa muda mfupi nitazungumzia specific kwenye wavuvi. Please. Kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6 tumeweza kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Kilimo, wale mifugo na uvuvi, tunatekeleza mradi unaofahamika kama Blue Economy for Growth. Kwenye mradi huo wa Blue Economy for Growth tunatoa mikopo isiyokuwa na riba kwa wavuvi wanaohitaji zana kwa ajili ya uvuvi kama fiber boats. Ukija kwetu utapata mkopo huo pasipokuwa na riba yoyote. Lakini inawezekana ukawa unajihusisha na kilimo cha mwani. Ukija kwetu pia utapata mkopo pasipo na riba. Inawezekana unataka kuingia kwenye ufugaji wa samaki kwa mfumo wa vizimba. Tunasema cage fish farming. Ukija kwetu utapata mkopo usio na riba. Tumeshapokea maombi zaidi ya 800 yenye jumla ya watu zaidi ya 6,000 na mpaka sasa hivi zaidi ya maombi 400 yamepitishwa na tunawanufaika zaidi ya 3,200. Asante sana. Fantastic. Tumebakiza chini ya dakika 10. Katibu mkuu, naomba ujibu kwa kifupi sana lile swali la hifadhi lilotoka Embassy of Ireland. Alafu nitatoa nafasi kwa maswali mawili ya mwisho because we are really pressed for time. Asante, thank you very much. Asante sana. Fazal, thank you very much. Fantastic question. We are still very grateful for the support we are receiving from the Irish Embassy through the IUCN program, the Great Rural Initiative, and the Tanga Embassy Gap. How do we move from there? That is the $1 million question. We are trying very hard to ensure that our Blue Economy program goes hand in hand with marine conservation. And we are literally increasing more marine spatial coverage, which is going into the marine conservation areas. With the Shimu Bahari program, with the other Blue Ocean Fund programs that are coming into Pemba, we are basically going to enact a new marine conservation area, especially on the eastern seaboard of the Pemba Island. The question is, how do we work together? How does the government and development partners work together to scale up, for example, from $1.8 million program to maybe $10, $20, $30, $40 million program? We'll very much be grateful to sit down and discuss about how do we work together, transition towards more level support programs, and I believe Irish Embassy and the government of Ireland are very much keen to support scaling up the program. Thank you very much. All right. Well, thank you. So, 2 last questions because I'm out of time. So the first question, Dr. Kirenga. Moderator, sorry there are some clarification from the Minister of Livestock. Very briefly, tuendelee Mheshimiwa Waziri. Tafadhali. Asante sana. Kwa niaba ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, nilikuwa kidogo nataka ni respond na question ya Mr. Bakari. Anaposema kwa nini tuna focus na vizimba kuliko capture fisheries, particularly in Lake Victoria. Mheshimiwa Waziri kajibu vizuri, isipokuwa nataka niongeze tu. Bear in mind muda wetu umeshakuwa squeezed. Kinachofanyika kwa sasa ni kujaribu kusave hao sangara. Kwa taarifa tu ni kwa sababu ni kwa population inapungua ya sangara. Mfano the research of 2021-2022 it clearly inaonyesha kwa stock imeshuka kwa 33%. And without proper intervention, hao sangara tunaotegemea watapotea. Na hiyo percent iliyobaki katika stock yetu sasa hivi, most of them, over 90-80% ni sangara wachanga. Kwa hiyo definitely the population inaweza ikapotea. Kwa hiyo kuna program inaitwa Save the Nile Perch kwa ajili ya kutoa vizimba kwa lengo la kuboost hiyo population ya sangara ili tuweze kuexport. Kwa hiyo policy ya wizara au ya serikali kwa sasa inafanya alternatively ya kupromote sato, lakini lengo kubwa
ni kusave population ya sangara. Okay. Kama utaniruhusu kidogo ni wajibu Taufa. Sawa. Taufa they are working very close na wizara, na mlezi wao wa mwanzo ni Dr. Tamatama ambaye ni XPS. Thank you very much. Na sasa hivi mlezi wao ni Mama Mena ambaye ni naibu katibu mkuu. Tunachoambia kwa sasa ni kwa sababu kuna ndani ya wizara kuna special desk kwa ajili ya private sector, na lengo lake hili desk ni kuweza kufacilitate between banks na wizara. Na as we talk now kuna mjasiri ya mali mmoja anaitwa Faisal ambaye kakopeshwa na CRDB zaidi ya milioni 150. Kwa hiyo wizara inajenga ecosystem nzuri kati ya financial institutions na wajasiri ya mali including akina mama. Kwa hiyo tunakukaribisha sana na wananchi wote wizarani. Kuna special desk ambalo linaongozwa na Dr. Ambakise. They are doing very wonderful job kwa ajili ya kufacilitate wananchi. Asante sana. Asante sana. Kwa hakika nitachukua maswali matatu ya mwisho. Kwa hivyo tutaanza hapa mbele, swali moja kwa kifupi sana. Hapo row inaofuatia swali la pili, na swali la mwisho kwa dada kule ana wave kwa nguvu sana. Maswali yawe mafupi kwa sababu hatuna muda kabisa. Tafadhali. Thank you for the opportunity. I'm just curious to know if there is anything that is ongoing on the blue carbon opportunities. Blue carbon opportunities. Next on the line. Asante sana kwa majina. Nimempa huyu mheshimiwa hapo. Thank you very much, moderator. My name is Dennis Simba, Tafiko CEO, Tanzania Fisheries Corporation. I'd like to allude to what the minister said. We are the commercial wing and we are here for you. We are here to partner with private sector on the mainland. So we have left the leaflets on your seats, and after this I'll be meeting you. Thank you. Tafiko yupo, kwa hivyo atakuwepo. Nilikuwa nimetoa nafasi kwa maswali matatu, sasa la kwako litakuwa la 4. Basi uliza, alafu tutakwenda mwisho kabisa pale kwa dada. Asante sana. Kwa majina naitwa Alpha, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Alpha Tanganyika Flavor Limited. Nasikia hapa, kwanza niombe serikali mnapozungumzia ziwa Victoria, kumbukeni kwamba ziwa Tanganyika nalo lipo. Kwa haraka zaidi nataka kuzungumza kuhusu, tunajua uvunaji wa samaki wadogo ambao ni dagaa. Tumesikia watu wa Zanzibar wamezungumzia hilo, na huku tunavua hizo dagaa. Tunajua kwamba uvunaji wa hizo dagaa zinapotea 60%, 50 na 60 zinaharibika. Kipindi cha mvua, wakati watu wanavuna dagaa, ndio wakati kipindi ambapo dagaa wanaonekana wengi, lakini ndio kipindi ambapo wanapotea wengi. 20% inaenda kwa matumizi ya binadamu, 80, 60 na 80 inaenda kwa kutengeneza chakula cha mifugo kwa sababu kinaharibika. Na sisi kama kampuni ya Alpha Tanganyika Flavor tulipata shida hiyo kwa sababu tuna export kwenda Marekani, na tukaja na solution. Kwa hiyo kama unaweza kuona vipeperushi viko mezani, tunabuni mashini ya kukausha dagaa na ya kubanika samaki. Hii mashini yetu iko digitalized na iko modern, inabanika samaki tani 2 kwa masaa 6, inakausha dagaa vizuri kwa masaa 3 tani 1.5. Kwa hiyo ni solution kwa wamama wale ambao wanapoteza hapo post harvest loss. Kwa hivyo tunakushukuru. Kwa hiyo mnaweza kuangalia vipeperushi vipo. Swali la mwisho pale nyuma. Asante sana kwa kuniona, maana nafasi nimepigania sana. Kwa majina naitwa Deja Maribiche, mimi natokea Mtwara. Mimi ni katibu wa Taufa, katibu mkuu wa Taufa. Taufa ni Tanzania Women Fisheries Association, yani ni mtandao wa wanawake tunaojihusisha na shughuli za uvuvi, uchakataji pamoja na ukulima wa mwani. Swali langu nitajikita kwenye masuala ya aquaculture. Kwenye aquaculture kuna ile swala la ulimaji wa mwani. Ukiangalia wenzetu wa Zanzibar wako vizuri. Sawa, asante. Ngoja niharakishe. Swali langu linaenda kwa Tanzania bara. Kuna ongezeko mkubwa sana wa wakulima wa mwani kuanzia Tanga mpaka Mtwara. Lakini sasa changamoto ambayo tunayo kwamba huu ukulima umekamatwa sana na maagenti. Agent ndio wameukumbatia sana. Agent anakuja anakupa taitai, anakupa kamba,
lakini huyu agent ana masharti, anakuambia kwamba nakupa hivi vifaa, lakini nachotaka mimi uniuzie mimi mwenyewe, usimuuzie mtu mwingine. Changamoto inakuja kwenye ile masharti kwamba yule ananunua kwa bei ambayo yeye anaitaka. Kwa hiyo hili sasa linatuumiza sana. Kwa hiyo Zanzibar wako vizuri. Sasa swali langu swala la broker wanaowafyonza. Yes. Nafikiri tumelipata. Yeah. Wacha lijibiwe. La mwisho ni kuna hili swala la ufugaji wa samaki, kuna changamoto kubwa ya chakula. Chakula kilichopo sio bora. Yaani kwanza kuna uhaba, lakini hata hicho kinachopatikana sio bora. Kwa hiyo pia kingine kuna masuala ya hivi vifaranga vya samaki. Vifaranga vya samaki navyo vipo, lakini pia sio bora. Sasa serikali inatusaidiaje kuhakikisha kwamba chakula kinapatikana kwa wingi na bora, lakini pia hata hao vifaranga vya samaki vinapatikana lakini viwe bora. Mfano nzuri, mimi mwenyewe nafuga samaki kule Mtwara. Chakula ambacho tunanunua, utakuta chakula kinachokuja kwanza kina bei, alafu pia sio bora, utakuta kuna wadudu, samaki wanapelekea hawakui. Tumepata context. Kuna opportunity hapo kwenye hiyo changamoto, na tuna push for private sector investment. Uhaba wa chakula maana yake ni kwamba kuna fursa ya kuinvest kwenye chakula. Panelist wangu muda umekwisha. Very briefly, in a second or so, kila mmoja wenu ili tuweze kuondoka kwenye platform ili program nyingine iingie. Asante. Kwa Blue Carbon ndio tuna program kama 3-4 ambazo zimekuwa in the pipeline. Program ya kwanza ni program ya mradi wa TASFAM, mradi wa Benki ya Dunia, Tanzania Culture Fisheries Management Program, na mwezi wa Novemba wataalamu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi na wataalamu wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi watafadhiliwa na Benki ya Dunia kwenda Accra, Ghana, katika kuanzisha ule mchakato wa mpango maalum wa Blue Carbon katika utekelezaji wa program hii ya TASFAM ya Benki ya Dunia. Under UNDP tuna program moja kubwa ambayo ipo in the pipeline, inakuja in terms of mikoko ya mwambao, na hii pia ipo in a massive amount of support. Katika issue ya Green Climate Fund GCF, nakumbuka ni kwamba mwanzoni mwa mwaka huu Wizara ya Mifugo na Uvuvi ili submit application ya GCF kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ina involve Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na Wizara ya Uchumi wa Buluu kwa GCF kwa process, lakini pia through private sector WCS, ambayo hivi sasa wametengeneza another application inakwenda GCF ya masuala Blue Carbon, na sisi Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi tumewasiliana na afisa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kuendorse application yao ili faida zote hizo zije kuwanufaisha wa Tanzania. Asante sana. Okay, one last response. Tumalize. Moderator, I want just to add hapo ambapo ameishia mkurugenzi. Mimi nazungumzia zaidi kwenye policy issues, kwenye swala la blue carbon, carbon trade. Ni kwamba tayari tuna guideline ya Tanzania nzima ambayo imetayarishwa, ambayo itatumika hadi Zanzibar, lakini ili swala hili liweze kutekelezwa kwa Zanzibar tunahitaji tuwe na special regulation, separate regulation ya Zanzibar. Sasa hivi tayari rasimu ya regulation imeshakamilika, au naweza nikasema imeshakamilika, isipokuwa tunahitaji kuiwasilisha serikalini with a special circular. Sasa hivi tuko kwenye safari hiyo, na tukipata baraka za serikali basi utekelezaji wa carbon trade utaanza Zanzibar. Na fortunately tuna national forest reserve kama 10 Zanzibar, hizo ziko chini ya serikali, lakini tuna community forestry kama 67. Kwa hivyo tupo tayari na karibuni sana. Ladies and gentlemen, that's all the time we have for this session, unfortunately. But let me just conclude by saying, investing in the blue economy and blue foods will give us a double impact. We'll get into just food systems and a healthy planet. Thank you very much for being engaging participants. Asanteni sana.